Так, ну что, вы же готовы? Готовы, я надеюсь, да? Не все же зря мы собрались. Добрый вечер всем. Канал Пикселс, у микрофона Феликс. Снова я, да. Все со мной хорошо. К счастью, наш с вами перерыв был довольно кратким. Всего лишь пришлось пожертвовать одним стримом. И вот мы снова собираемся с вами. И, в общем, просто сдвинулась у нас, получается, программа. Может, оно и к лучшему, конечно, не знаю, потому что у меня даже в мыслях пока не было то, чем бы я развлекал вас в пятницу, если бы во вторник мы провели бы с вами стрим Vertigo. Не значит, что нечем было бы развлекать, в конце концов, всегда есть кто скажет волшебное слово. То есть, смотрю, мало что-то там. Спасибо, хардкор, за чек-лист, вот. Куда ж без хардкора. Спасибо, Мистман, за переподписку на 7-й месяц уже. Вот так вот. Зашел и сразу вот поприветствовал, так поприветствовал. Вот. В общем, в любом случае, вряд ли это было бы какой-то проблемой, но тем не менее. Нет, конечно, жалко. Естественно, жалко, что не получилось провести во вторник стрим. Но я думаю, мы как-нибудь с вами это наверстаем. Итак, у нас сегодня почти вторник, но, к счастью, пятница, то есть завтра выходной. Но, тем не менее, планы у нас вторниковские. То есть допройти Vertigo. Вот Анна молодец. Вот. Анна не боится сказать волшебное слово, да. Вот, наверное, как-нибудь к ним бы и обратились бы. Да пройти сегодня Vertigo чисто по развитию сюжета. Там осталось, ну, час-полтора, как мне кажется. Хотя черт его знает, как там будет на самом деле. Особенно учитывая, что если смотреть на время, проведенное в игре тех, кто писал отзывы, у них там получается что-то значительно так больше времени, чем предположительное время, которое уйдет у нас на это дело. То есть сейчас у нас 6,5 часов. Если мы добавим к этому 1,5 часа, будет 8. У них там, по-моему, до 9 выходило. То есть может оказаться так, что и действительно весь стрим уйдет. Как было со стражами, ведь, да? Со стражами. Мы с вами сначала смотрели эти стражи. Да, тут и 10, и 12 часов. Вот. Смотрели этих стражей, играли в них, потом, значит, титры, потом еще одни титры, потом давайте еще посражаемся, потом, значит, пока обсудили что да как, и хоба, у нас с вами осталось там 40 минут до конца стрима. И думаешь, а как же так? А где же половина стрима? А вот так вот. Поэтому не берусь я загадывать, как у нас сегодня дела пойдут с этим стримом, с продолжительностью. Но что-нибудь придумаем. Березковое. Точно. Что-нибудь березковое по-любому. Да ладно. Не буду вас пугать. Или наоборот заинтересовывать березковыми делами-то. Ладно. Vertigo так Vertigo. Надо добить. Надо, во-первых, вернуться, вспомнить, что и как там. Вы же помните, у нас была замечательная стройная теория от Йорха Юнит, если я правильно помню. О том, что вот эта вот девушка, пришедшая с ушибленной ногой к нашему писателю, к нашему главному герою, и оставшаяся у него на переночевать, на самом деле его сводная сестра из прошлого. Сестра из прошлого, хорошо сказал. Ну, не из будущего же, в конце концов. Вот. А вот какими мотивами она руководствовалась, непонятно. В общем, держим пока эту версию в голове и проверяем ее. Да, и я, пожалуй, не буду сегодня читать, потому что
все-таки поберегу немножко пока что свои связки. Сегодня будем наслаждаться оригинальной английской озвучкой. А я буду так в крайних случаях, может быть, зачитывать какие-то документы или что-нибудь такое. Потому что, несмотря на то, что чувствую себя прекрасно и хорошо, хотя еще пока не могу сказать, что я выздоровел на 100%, лучше немножко себя поберечь. Вот сейчас, как никогда, кстати, был бы стрим Стражей Галактики. По этой причине. Отпишусь, когда ты меня с Йоркой полхоломот. Блин, я думал, что уж на этот раз я не перепутал. Прости, пожалуйста. Полхоломот это был с этой смелой, дерзкой версией. Простите, пожалуйста. Я не знаю, блин. Когда-нибудь это произойдет. Я думал, на самом деле, что мне сильно поможет наш новогодний стрим, когда вы оба выступили, и когда я, наконец, уже ушами услышал, что вы два разных человека, абсолютно разных человека, думаю, наверное, мне это поможет. Но, зараза, все равно прокололся. Вот же ж, а. Так, ага, все, игра есть. Вверху вижу черное поле, но ладно, это сейчас мы посмотрим. А здесь еще больше черного поля. Сейчас будем убирать его, секунду. Вот так. Так. Меня ник, чтобы был понятнее. Йорха женат и любит суши. Да вот, я не знаю, блин, почему так происходит. Так. Сменю ник на Нью-Йорка. Нейроха. Действительно. Так. Все, да? Все, игра есть. Еда есть, я надеюсь, у вас. А я вот себе забыл налить. Сейчас, вот, наверное, что я сделаю. Добавлю громкости. О, можно франсианс, дойч, испаньоль поставить, чтобы совсем уж было понятно сегодня. Вот. Нет, не отменить. А что я забыл? Применить надо. Сохранить. Вот, все. Немножко погромче сделал озвучку, чтобы теперь она не была слишком тихой. Ну все, погнали. Я забыл. Забыл, на сухую-то куда мы? Я в следующий раз буду, если буду опять сомневаться, я буду, как помните, в «Зловещих мертвецах». По-моему, во второй части это было, не в первой. Когда он пришел, значит, читать заклинание и такой... Вот я также буду произносить ник. То есть... Наш зритель вот сказал вот такую вещь. Чем болел? Да просто простудой. Зачем еще можно за 3 дня вылечиться-то, господи, переболеть? Что ж вы думаете, вакцина, она от всех болезней сразу, что ли? Нет. Обычно ОРВИ никто не отменял. Ну, значит, 3-я часть. Ну, в общем, вы поняли. Кто смотрел, тот понял. Причем Феликс так загадочно улыбается, потому что я в предвкушении раскрытия тайны, Алечка. Как всегда, тайна окажется максимально волшебной. Я уверен. Зритель, пожелавший остаться неизвестным. Зритель, которого я пожелал оставить неизвестным. Тогда уж. Да. Ладно, погнали, все. Голос немного простывший, ну, куда ж деваться.
Я же говорю, я еще пока не уверен. Не могу сказать, что я прям на 100%-то все выздоровел. Я еще по-прежнему пью, ну, в смысле, лекарства. Еще даже кашлю иногда. Может, даже услышите сегодня. Не знаю. Но стримы сами себя не постримят. Да я бы и не хотел, чтобы они сами себя стримили. Это же такое удовольствие. Вот, наверное, я так же выгляжу. Well, we both know what I remember. Should we try what I forget? Сделать громче, нет, голос? Озвучку. Читать я не буду сегодня, напоминаю, если что. То есть учитывайте, что английская речь — это единственная будет, которую вы услышите. Здравствуй, Йорка. Йорка сейчас такой: а чё? Да я тут тебе заслуги приписал, которые на самом деле не твои заслуги. А, уже прочитал, ну вот. Здравствуй, Исаул, кстати. Прозевал. Wake up, Eddie. Wake up. Wake up, Алан. Почти. Why'd you do it, sweetie? Как он мягко упал. Беззвучно. И в такой удобной позе и спать лег. На полу. Прикольно. Угу. То есть нынче это все, что мы сможем посмотреть. Ну, я часы увидел, например. 4:35 показывали. Вон, видите. Пришел мужик, окутался глицерином. Как Алла Пугачева такая. Алла Пугачева, правда, топлес никогда. Во всяком случае, я не слышал об этом. Do you remember what time you went to bed that night? Around 11? Very early for me, but I was exhausted. Ну, exhausted, значит exhausted. Focus on your sister's face, please. Is there anything unusual about it? Her eyes, they're brown. They'd always been blue. And do you remember what color Faye's baby's eyes are? Brown. Focus on your mother's face, please. Focus on her and tell me what you see. Прям в лицо уже тычут, кажется. She has face. Face. But she's my mom. Так. Can you see anything unusual outside? No, there's nothing weird. The moon, the stars,
The lake? Everything's normal. Nothing missing or extra. Nothing. Ну как? Нет же линии электропередач. Я не вижу. Вдохновляться-то чем? Глаз терминатора. Какой-то в окне. И там тоже все в глицерине. Are those the clothes you were wearing that day? Yes, The exact same ones? the exact same ones. Мгм. Это что такое на столе? Шар какой-то хрустальный, что ли? Я правда не понимаю, что это. Или это увеличительное стекло такое на ножке. Может, это все-таки хрустальный шар, так интереснее. Здравствуй, Элен. Is there anything odd about the bathroom? Anything out of place? No, everything is normal. Ну как, шестигранные свечки вообще-то. Да уже, в общем, все, да? Анализировать больше ничего. Вещи все равно на стуле хранить. Привычка. Меня смутила вот эта надпись. Придется все начать сначала. Я уж подумал про игру. Но нет, не про игру. Надеюсь. А то сейчас, может, как вон в Нир Автомата как раз. Концовка Z там или какая-нибудь еще. И все сначала. Это он увидел себя со стороны, отца со стороны. И на этом тоже, кажется, все, да? Фрагмент закончен. То есть в первом фрагменте он проснулся, встал и пошел, и упал. И во втором фрагменте он проснулся, встал, пошел и упал. Ну, есть один нюанс. Так, наша Алла Пугачева. Are you sure those tire marks were made by your car? Could be. Next to the marks, are there any footprints? No, the ground is really dry. Так, куда же еще? Где же еще-то увидеть что-то? Ну-ка. Ага, вот отсюда. Can you make out your father's features? He's really far away. Угу.
Как страшно сейчас голова повисла. Focus on your feelings, on your body. It's weird. I'm exhausted and at the same time full of energy. My head hurts. My neck. My eyes feel heavy and tired. Do you recognize your father, his face? His back is to me. And his body? He looks a little shorter. Закончил. So? So? Глаза What did разные. I tell you? Но он мог ошибаться. Doctor, you're scaring me. Julia? When we dream, we lose some of the details. We see certain things extremely clearly, but the rest tend to be out of focus. You remember very concrete details, including the exact time down to the minute. Doing the math, the first time you dreamt about your mother, you should have been in stage 2 of NREM sleep. The probability of dreaming during that phase is minimal. Ох, сейчас ждет нас какой-то рояль. Am I supposed to be Который, understanding кстати, может something порушить about всю that? теорию. Если общество мучает индивида до такой степени, что ломает его личность, он создаст совершенно новую личность, которая отплатит сполна за всю причиненную ему боль. Ужас какой. Это про фильм «Джокер», наверное. Эх, я не успеваю досчитывать. Не успел. Все дочитать не успел. Здравствуй, Горан. Но все равно спасибо, что зашел. Shut up. Все бы прочитать, то, что там было написано. Хоть понять немножечко, успеть осознать.
Что, она ей рукой рот прикрыла, что ли? А если я не буду этого делать? Это же плохо. Так, и кому же это она? Подожди, кому она подсыпает? А, ему. Дальше было переодеться в Мэдди. А кто такая Мэдди, кто-нибудь помнит? В тарелку ребенка, рюкзак. Как кошки-то. Но запросто. Ага, вот, видимо, и А, Мэдди это маман, наверное. Сейчас она будет во снах являться. Видимо. Ну, типа во снах. На самом деле... Не во снах, наверное. Попасть в главный дом. А, он же ее выставил в сарай, точно. Там еще, по-моему, что-то слева можно было взять. Мне показалось. Вообще, косплей так себе, надо сказать. Shit! Why didn't I steal his key? Так что, можно залезть. Где там это плющ-то растет? На какой стороне? Может быть, надо на плющ? И по плющу так. Нет? Серьезно? Понятно. Ну, собственно, у меня вопросов больше к нему вообще нету. Не, я, конечно, понимаю, что если живешь в глухомании, не знаю, никого поблизости больше нету, ну, не знаю, медведь может зайти какой-нибудь. Your little sweetheart is drugged up, but if you start meowing and wake him up... По-тихому избавиться от котика? Нет. Или она котику тоже наркотики подсыпет. Даже запинаться начинает. Нет, кажется, это будет попроще. Толку от закрытой двери. Йорха,
Ты знаешь, медведи какие вежливые на самом деле? Ни один медведь, если дверь закрыта... А, смотри, и правда. Я пошутил вообще-то. Только кошку-то это убьет. Такая доза. Ни один медведь, если дверь закрыта, заходить не будет. Так что не надо. Медведи, они воспитаннее, чем иные люди. Надо, чтобы всех людей воспитывали медведи. Тогда заживем. Главное машину закрыть и не поджигать, да. Вот с этим пока непонятно, что делать. Блин, ну это правда хрустальный шар. Мне покоя не дает. Не кушай, не надо. Я надеюсь, что кошка выживет. А это ярость кошки, что ли, сзади такие красные? В чем же здесь все-таки... Ладно. Это фильм про русских акулок, соблазняющих олигарха. Что у нее с носом? Спасибо, Исаул. Ну, на олигарха он, конечно, не тянет, но... Явно у этой акулки какие-то далеко идущие планы. Хотя пока абсолютно непонятно, какие. Если медведь видит закрытую дверь, он не ломится, садится рядом и играет на балалайке. Вот это вот отличный комментарий. Я все ждал удобного момента его прочитать. Да, кстати. И такое бывает. Это она настолько обиделась, что в детстве автограф не... Ты думаешь? Блин, если в этом проблема... Только почему он вор тогда? Ну и опять же, у них, мне кажется, разница в возрасте-то должна быть побольше. Мне казалось. Да и она бы его помнила бы. Ну, точнее как, она его, естественно, помнила. Я хотел сказать, неправдоподобной была бы версия, что она его не узнала. Мне кажется. Если это было. Хотя, блин. Ладно, допустим. Пока примем эту версию тоже. Что это обиженная фанатка, которая не получила автограф. На носу признаки запоя. Вот, знаешь, да.
Цвет был именно такой. Заклинание на языке древних. Но, видимо, подразумевается, когда тебя вштырило наркотиками. Ты как-то так должен это слышать. Меня к ней, прежде всего, конечно, с мозгами, безусловно. Потому что никакой человек в здравом уме не будет причинять вред котикам. Это сразу же. You can stay. Of course, with his obsession, it's only normal he has books like this. Это сразу маркер. Так, что там у нас? Убрать все свои следы, разбудить, дождаться в машине и усыпить. Следы, значит, еще не все. Если все дело в автографе, это еще мягко. Ну, ладно. Но версия принимается, я имею в виду. Запомним. Блин, а чем мы еще не убрали? Sleep a little more. You need it. Значит, все-таки что-то I'll еще clean up. пропустил. А я не пойму, что. Пойдемте смотреть. Я был, книжку смотрел. Мы все смотрели. Вроде бы как второй этаж чистый. Может, надо куда-то на улицу пойти? Как вариант. В гостевой дом этот. Если нас выпустят отсюда. Нас выпустят, это точно. Кошку убрать. Да, надо вспомнить, где тут кухня только. А мысль интересная, да. Так, где в этом доме кухня? Почему я ее не вижу? Вот это что ли кухня, да? О, кошка. Надеюсь, она живая. Черт побери. Ed! 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 Huh? Jenny's temperature is 103.6. Huh? Why'd you take so long? Okay, sorry. I'm just stressed out. Here. You want to ride in the back with Jen? Ах, вот что это было. Shut up! То есть никто его на самом деле не тюкал по голове. Хотя такой способ мне тоже кажется странноватым, но ладно, пускай. Она в один карман... Ой, чё так не упихал? Вообще, после шутеров придираться. Но смешно, да. У него один тапок нормально надет, а второй Seriously? Are you sure fate? задник стоптан.
Unless you have a different theory. No, I guess not. So, Jenny, is she alive? Where is she? Who is she? That I do not know. What do we do? We have to find out who Faye is. Блин, она... Я все про эту тему с автографом вспоминаю, что это она же, да, про себя рассказывала, что тогда его не что тогда стояла в очереди к писателю. Я подзабыл немножко просто эту историю. Сейчас пытаюсь сообразить. Так, ладно. She said she was a fan, right? Now we're gonna believe her? The best lies are partly true. Touché. I have a folder with fan mail, and I could look through Twitter. Could Faye be a girl who got offended by the way you ended things? There are quite a few of those. Don't look at me like that. I never make any promises, and I'm always honest about what I don't want. But I know what you're thinking. I could look, I don't know, through my text messages? I don't know if I told you this before, but Sheriff Reyes is on it. Okay, let's recap. I look for fans I like Kathy Bates in Misery. Try to remember crazy ex-girlfriends. And you and your new friend, the sheriff, do whatever you have to. What? You're walking. Что, ходить начал? Так может это от наркоты его скрючило-то тогда? А Мизери это что вообще? Это книга его, что ли, была или что? Я что-то... Кто все эти люди? Я уже забыл. It's a fucking gunshot. Just analyze the damn bullet and see if it came out of Miller's gun. What's taking them so long? Why don't you call them? Get serious. Tell them Reyes is pissed off. If there's still no word by the time I'm back, I'll call them. Alright. Are you gonna be a while? In 500 yards, take the exit towards Airport Road. Hold on. Are you at the airport? It's kind of hard to explain. That's out of our jurisdiction. I'm following, a false lead. What? Why? It's information that Dr. Lomas got from Miller. I want her on our side. So however distorted the lead may be, we have to keep her happy. Jula, doctor? Am I missing something? If I tell you I'm attracted to her, will you shut up or shit? What's wrong? I missed the place because of you. If I get a ticket, you're paying for it. All right. Will you make it for the search party? South Sector, 5:30? South Sector, 5:30. I'll be there. We'll find her today, right? I wish I could guarantee it, kid. We'll do everything we can. Yeah. Okay. We'll talk later. Про Кинга спасибо. То есть это отсылка, которую мы сами должны знать были, да? Не, хорошо, что есть вы, конечно.
Так, и что мы видим? Мы видим open, который вовсе не open. The owner and the mechanic? И фотографию. Мне кажется, больше. Ничего. Значит, ломаем. Спокойно, ломаем. What if the alarm goes off? Понятно, не ломаем. На столе ключи. Did they leave? Нет. А, нет, ключи тоже есть, но маркер показывал это провод от наушников, я так понимаю. И больше. Ну теперь-то уж точно ничего. Пойдемте посмотрим, есть у него какие-нибудь ценности в машине, ради которых можно было бы ее взломать. Это же Лада Гранта, нет? Ну, почти. Мне кажется, очень похоже было. Hey, hey, you! We're closed. Estamos cerrados. Ohne Ferme. Wir haben geschlossen. Siamo chiusi. Moshiwake gozaimasen. Нет, правда. Или нет, Лада X-Ray, наверное, да, учитывая, что это не седан все-таки. Но реально вот эти боковины. Sorry, sir. Do you speak my language? We're out of cars, comprende? I do. I can't rent you a car. They're all Если, booked. конечно, она с Zero какой-нибудь cars другой available. машины не I стрясла. should say I have -1 car available since this one broke down, and Или с they're неё не supposed to pick it стрясла. up in 2 hours. But I have 0 mechanics plus 1 shitty day, so if you'd be so kind, take a right on your way out. You'll see my competition in 300 yards. Tell them Amber Wong sent you, and that they owe me one. Have a nice day. А чё у нас здесь прохлаждается тогда? I wasn't planning on renting a car. My name is Nick Reyes. My daughter disappeared after renting a car here. About a year ago. Oh, I can't tell you how sorry I am, Mr. Reyes. But if it happened a year ago, I assume it isn't that urgent. I, on the other hand, am dealing with a major crisis. Any other day, I could really sympathize with you, Mr. Reyes, but I can't right now. Have a nice day. Unless you're a skilled mechanic. Know anything about motors? You think you could fix this car? Please say yes. You're gonna say yes. Better believe I'll fix it. You А have my если word. это QTE, то мы, естественно, опытные кто угодно. It turns on, Хоть but no механики, matter хоть how much I подводники. step on the gas pedal, it doesn't budge. That selfish bastard. I should have known he'd bail out on me, asshole. A little piece of life and business advice, Mr. Reyes. If you ever start a business and hire your significant other, well, never break up during high season. Can you open the hood for me, please? Ну, учитывая, что он умеет ремонтировать машины, для него это будет не так страшно. What? Здравствуй, Микс. I don't know yet. Wow, that's a great start. Я в Киберпанке видел такую же сцену, только там девушка. Ладно, я отвлекся. Да, ценности из машины, правда, не уточняется с чьей. Вот и оно. Try turning the key in the ignition, please. Can you press the accelerator? I just told you the car won't budge no matter how much I press that pedal. Are you sure you know how these things work? Ugh, I can't believe you gave me your word. Put the car in drive. Так она уже заведена. It's what I thought. That's why I asked you to put it in drive. The clutch cable is loose. I'll need to unscrew the cables from the terminals, remove the battery, attach
catch the loose cable. Where do you keep your tools? In the parking area. The big chest. Как-то с ее стороны абсолютно невежливо. Такое ощущение, что это нам надо, а не ей. Так, получить список клиентов, починить арендованную машину. Лучший ракурс по нам. Вот. Вот. А, здесь две лады-то, господи. 1 и 2. Ну, правда ж. А здесь еще. Это нет. Это нет. Это нет. Но они более-менее узнаются, остальные. Нет, забавно. Забавно. А, вот. Locked? Locked. No worries. The keys are in... No. No. That son of a bitch took them. And he hasn't answered any of my calls or messages since we broke up. Oh, just wait till I find him. You. Break it, smash it, burn it, bomb it if you have to. Just open the damn box. Лихо. Не американский выбор авто. Да, не патриотично абсолютно. Зато мы приехали на самом что ни на есть американском. Хотя, может быть, имеется в виду, что они сдают, поскольку они сдают машины на прокат, то, возможно, этим пользуется кто угодно, только не американцы. Ну, да, например. Им вот как раз под их происхождение подойдет все это. Так, ломайте, говорит. Ну, что, стекло бить, что ли, с парадного входа? Как-то оно неправильно. А мы можем въехать, попробовать. Нет? Просто на своей патриотичной машине взять и въехать в окно. Он просто достал нечто увесистое, чтобы жахнуть в стекло? Нет. Я просто не смог понять, что он такое прихватил. Домкрат, думаешь? А домкрат с таким крюком? Андрессор, это ты. А вот там, может быть, у кого-то душа просит. Местных березаник. Что-нибудь такое там, я не знаю. Ну, мне надо как-то попытаться оправдать такой странный автопарк. Не говоря уже о том, что, наверное, от местного производителя машин-то и чинить попроще.
забыл. Так, блин. Что-то я хожу и не понимаю, что все-таки от меня хотят. Если бы я знал, что это такое. Она сказала, ломайте, что хотите, только достаньте. Ну, блин. А. Ну да, точно. Все-таки домкрат? А зачем у него крюки-то вот эти вот? It's the customer for this car. I was just about to tell him my grandmother died, so he'd cancel. I should tell him to come, right? I gave you my word. Сейчас мы тебя наремонтируем тут. Смотри, как мы умеем. Достаточно открутить одну гайку. И машина заработала. Give it to me yourself. Start the car. Hey! Sorry. You okay? Like I said, this isn't my day. Sorry, I'm so sorry. Are you alright? You know what I'm gonna do? Study mechanics for emergencies like this. I've got 2 college degrees. It can't be harder than making sense of a spreadsheet. I just can't do it all on my own. You know how hard it is to run a business like this? I'm gonna need somebody. A good mechanic. Better one than that idiot. Your turn. All right, I'm in. But first... Are you serious? We both know you just got lucky. Hey, I'm really grateful and all, but hiring you? I mean, about what you told me before. So tell me, how can I help you? I'm looking for my daughter. She's 25. But she can look more like 20 or 30, depending on how she dresses. Caucasian, blonde, green eyes. You rented her a car last year, between the 7th and 8th of October. She might have been coming from the airport. If I could check your records. It'll just take a second. Please? No. Any idea how serious the authorities are these days about data protection? So, I'm really sorry, but I can't help you. Of course, I can't stop you from stealing the information when I'm not looking. What's a girl to do if she has to run to the bathroom and has, say, 0 mechanics to watch her desk for her? Given the insane morning I've had, you'll excuse me, right? Интересно, а если бы он сказал, что я шериф, точно так же бы все прошло? A list of customers who rented a car between the 7th and 8th of October of last year. How about that? Это он на коробке из-под еды А, я думал, на еду. Он на принтер посмотрел. Давай быстрее, она же не будет там полдня торчать. Даже из вежливости.
Вот, кстати, да, на мобильный был бы I hope you лучше. find your mechanic soon. And I hope you find your daughter, Mr. Reyes. One last thing. Is anything you told me true? Yeah, some parts are. Of course. I'll hold the job for you until Monday. Deal? Хоть бы сказал. Хоть что-нибудь. I'm all ears. Where the hell were you? Hey, relax. What's up? We got him, Nick. It's Miller. The bullet that killed my uncle is from the gun you found in his car. I'm gonna kill that son of a bitch. I know how you feel, kid, but No, I'm not gonna kill him. I'm gonna smash his face in until he tells me where my aunt is. Adam, I'm your superior, and I explicitly order you not to do anything. Wait for me at the station. We'll go together, all right? Adam? Shit. Sorry, kid, but... Sheriff? Да. Зачем помогла? Ну, услуга за услугу. Как зачем? I just received some crucial information. Not only does Faye exist, but... I'm going to arrest Miller. What? No! The gun from his glove compartment killed Samuel Franklin. No, Ed didn't kill anybody. It is what it is. Please, listen to me, please. Okay, go ahead. Talk. Did you visit the car rental agency? Yes, I have the names. No Faye. If I'm right, it makes sense that she wouldn't use her real name. I know everything points to Ed, but it's a ploy meticulously organized by a sick mind. Faye. Do you have proof? Not yet. Nor do you have evidence that the gun belonged to Ed, let alone that he was the one who shot it. Not yet. So, that makes two of us. I'm not 100% convinced, but what do you want me to do? Could you meet me at the Brody Canyon Bridge in an hour? Okay. Sure. See you there. А этот-то сейчас несется к нему, и он о нем не сказал. Может, оно и к лучшему. Are you all right? What is wrong with you? You almost killed me. The county will pay for any damages. Конечно. What are you looking for? He's at the house, isn't he? Adam Franklin. You won't find the person who killed your uncle in that house, but I know where to start looking.
He can't help you find your aunt, but I can. I understand how you're feeling, but don't let anger blind you. Listen to me, please. I have to stop by my motel first, but in 45 minutes, we're going to do a little experiment on the Brody Canyon Bridge. See you there? Че, она с разбитым задом поедет? Самая больная тут докторша. Это мы узнаем. Но это будет совсем дичь, мне кажется. Но я смотрю, теории-то множатся, да? Может быть, докторша все и подстроила? Я на самом деле думаю, что теория Балхламот хорошая. Но мы... Вы в данном случае. Ладно, короче, все эти теории, они... У них есть один недостаток. Они оперируют уже имеющимися данными. А разработчики, как мы знаем, очень любят рояли в кустах подсовывать, которые переворачивают все с ног на голову. В какой-то момент. Так что сейчас может произойти все, что угодно. I had to make sure. You ready? All those precautions, and now you won't even check that it's really me? Come on. Ну еще терминал свой. А, это он ей продал, что ли, дрона? Или что это? This is where you'll see what I see. А, это такая Which оплата is услуг what the моднявая. drone sees, but without VR. А вот и наш дед-шериф. Dave, do I have to arrest you again? Oh, God, what the fuck? I'm not Are a you a cop, cop? and nobody's arresting anybody. Sky D, Dave, offered to help us. The images his drone provides will help us test out a theory. And we'll see everything from here. Okay? Are you giving away free donuts? Or what? А я не помню, где этот парнишка засветился. Вы помните?
Наркотики вон у нее на планшете. Так, удерживайте для просмотра задач. Управление дроном. Используйте L для перемещения. R для перемещения. ДДТ. Your call, boss. Where do I send the bird? I think Ed did see someone jump off the bridge, but I also believe that person made a pit stop before hitting the ground. Can you fly to the middle of the bridge and hover right beneath it? Ну вот, середина моста. Видимо, с той стороны надо подлететь. Этого достаточно? О, блин, как я могу. И тут сумка. A duffel bag? So what? People come here to do yoga? For the views? Adam, call Harley, all right? We need a tactical unit to deploy rope operations under the bridge. I'm on it. Oh, and one more thing. Find that good Samaritan who saved Miller. The truck driver. In case we forgot to ask him anything. So now what, boss? But why would she leave that bag there? Может, там бомба? Unless... Dave? Can you cross over to the other side of the bridge and head straight down to the bottom of the cliff? Keep descending. You need to almost touch the ground. Так. И кто же это? Shit. What? What do I do? It can't be Esther. Boss! I didn't hear you. What do I do? We need a clear view of the face, Sky D. God, I think I'm gonna puke. The face, Dave. Are you seeing this? Anybody know that chick? Это она разве? То есть она в парике, что ли? Или что? Вообще в таком виде, мне кажется, это совсем не она. Это кто-то еще. Эстер это кто вообще? Я не помню. Татов. Ой, Дефейт, как его звать. Sorry, the medical examiner was late. Let's hope she doesn't take too long to determine the cause and day of death. Although, it looks pretty obvious, right? Are you busy? Should I step out for a second? No, it's nothing. Well, it always looked pretty obvious to you. If only I had listened to you sooner. I wouldn't have listened to me either, in your position. None of this made any sense, other than in Ed's head, and I was the only one who had access to his mind. Should we examine it all? Please. I honestly don't know where to start. Мне непонятно, почему они сразу-то это не нашлись.
tracking specialist unlocked it. Plus, we also got her fingerprints, which are being cross-checked as we speak. No text. No contacts. No calls. And I'm sure there aren't... Wait. We do have some photos. Miller sleeping. Ну, чего не так? Мы листаться-то будем, алло? Какая кнопка-то нужна, господи. Нет, там написано, смотрите. Навигация. Я навигирую. И ничего не происходит. АД, хорошо. Miller on the computer. Сработало. Miller at the window. Damn. She was obsessed. Miller and... The girl exists? She exists. But where is she? Oh, God. The living room. More living room. Там вон видно в конце, сейчас будут интересные селфи. More living room. Ну, это то, что она фоткала, kitchen. да. Перед уходом. The office. What does she want? To build a model of the house? Basically, a mental one. Her smiling. Another smile. And another smile. Ну, это смайлом, конечно, сложно назвать. Ну ладно. Why all this smiling? She's practicing. She may have had difficulty reading facial expressions in others, and therefore reproducing them herself. Seems like a classic psychopath. Lack of empathy, right? There are many causes. Neurodegenerative diseases, autism spectrum disorders. In many cases, the right education might have compensated for this type of condition. Almost all of those who suffer from it are perfectly adapted to and contributing members of our society, and no less happy than you or me. But, yes, in this case, seems like your classic psychopath. Так. Я пока ничего не буду говорить. That's a really strong neuroleptic. In layman's terms? An antipsychotic used in acute cases of schizophrenia or manic disorders. Medication belonging to Faye, or? It has plenty of side effects, the mildest being its narcotic properties. It can cause almost immediate sedation. То, что ему вкалывали. Narcotics and antipsychotics. Both were found in Miller's blood. Any idea what it might open? I'd say it's for a car or some other vehicle. According to Ed, Faye took an Uber this time and a rental car the time before, so I don't know. I still have to check the names I got at the agency. Так, фотки мы не изучаем. Are we sure that Faye used that to pretend she jumped off the cliff when she was actually lowering herself down to the landing where we found the bag? As sure as we can be that the body is Faye's. Wait, you finally convinced me.
And now you want me to question it all again? We'd need Ed to confirm, but from what he told me, it's just the kind of clothing Faye wore. Водитель грузовика? So, Faye dressed up as John Miller. Did he always dress like that? Well, when he was young, he was more casual. Ed would have been, I don't know, 5 or 6 when John started dressing like that. Okay. I don't know how I'm going to take this all in. We haven't finished yet. Так. It was in the glove compartment of his car, but I guess at this point, that doesn't mean much. I found it in Miller's car, but I could have sworn he hated whiskey. He has his reasons. Believe him. Where'd you get that? I found it on the cliff, near Miller's car. I thought it was his, but I guess I was wrong. Нет, и да. Faye. По поводу разыграла смерть. Сон, ну, сон под гипнозом вспомнил. She sedated him, drugged him, planted false evidence all over the car, including the gun that killed Samuel Franklin. Dressed up as John Miller, waited till Ed woke up, pretended to jump off of the bridge, and ended up killing herself? Was that her plan? There are too many loose ends. And a baby that we have to find. And Esther Franklin. What's missing? What aren't we seeing? It's mine. What is with these young people and all these voice messages? Hey, I went to the company that Не truck так driver телефон Barry держится. Dennison works for, but he was done for the day. They told me about this bar he goes to, but he wasn't there either. But I did see this picture on the wall. I'll send it over. What? I know what I'm doing tomorrow. Что, это она была? I'd go right now, but I'm hungry as a wolf, and this place, they should have been closed down months ago. Actually, I know some much better places to eat out in this town. Well, it's way past dinner time. If you'd like to, we could eat at one of those places you mentioned. Good idea. Mama Louise makes the best almond chicken stew in the county. It's a short walk from here. Could Mama Louise make anything without meat? Can she? Wait till you try her sweet potato and egg skillet. Say no more. Wait, we haven't even looked at the list of drivers. We can look at it tomorrow. Afternoon? Afternoon. Это у него далеко идущие планы, что ли? Нелинейность? Сильно сомневаюсь. Хотя черт его знает. Мне кажется, все равно бы они вместе куда-то пошли. Получено достижение ресторан. Может, кстати, Forever Alone. Влияет ли это на что-нибудь? Вот в чем вопрос. Может быть, ни на что.
Это он, что ли? Который спас? Here he comes. Careful there, old geezer. Late again, Dennison. I had a rough night. Okay? If this happens one more It won't. I'll hook on the trailer and be out in a second. Да он сейчас With a заснет за routing рулем. sheet. Boss. There won't be any routes today, Mr. Dennison. The county, in appreciation of your work as a good Samaritan, on the 20th of September, on the Brody Canyon Bridge, would like to offer you a guided visit of the police station. Мужик слева в очках напоминает одного из главных персонажей из сериала «Мир Дикого Запада». I am an American citizen. I have rights. Does he? I do. And now I'm one driver short, thanks to the county. Fishing this Sunday. I'll get the bait. Normally, in these cases, my assistant plays good cop and I play bad cop. But unfortunately, since you two started off on the wrong foot, I've got to do it all. So, it's your pick. Which role would you like to see me in? In the role of a beaner? See? I pick. We know you've been involved in something real ugly. I'm sure you know the minimum sentence for what you did. And I'm assuming you also know that a lot of the guards at those big Sur prisons are, how did you put it before? Beaners? I'll personally see to it that they know what you think of them. That is, unless you tell me everything. I have no fucking clue what you want me to tell you. I see. We found the cap at the bottom of Brody Canyon. Are you going to deny that it's yours? Must have fallen when I was saving a goddamn life. I found it over 200 yards from where you held Miller down. It was windy, for Christ's sake. True. A little. Blowing the other way, though. I'm surprised you haven't said the thing about talking to a lawyer first. I don't talk to lawyers. Okay. I'll do the talking if you want. They're all a bunch of... Hey, what are you doing with my phone there? Saving you the trouble. I have my rights. Let's see. Lawyers? That's illegal. I'll report you. Well, you need a lawyer for that. Many favorites in your contacts? Son of a bitch. Какая жуткая у него лицевая анимация. In fact, I have a few candidates right here. Who do you think it is? Oh boy. Looks like someone named Brainless Loser Barry is calling crazy bitch. А, то есть мы все попробуем. Hey,
how's my favorite customer? Detained. Sheriff Reyes speaking. And you are? Oh, Tom DeLucci, owner of the Golden Blonde. So, what did he do? Can you tell me when you saw him last? Yeah, sure. Always happy to cooperate with the police, Sheriff. He came to the club, I'd say, a few weeks ago. Spent big money on girls and drinks. How much is big money? Almost 10 grand. Listen, if he stole it, I had no idea. My clients prefer I don't ask, you know? Fucking greaseball. We'll be in touch, Mr. DeLucci. Мексиканцы не нравятся. Итальянцы не нравятся. Hello? Sheriff Reyes, why is this number in Barry Dennison's contact list? Barry who? Oh, he looked decent on the app. I deleted his number after the first date. Bitch. Thanks, Miss Thompson. An agent will call you shortly. We found your hat where it shouldn't be. Your number where it shouldn't be. Maybe we should stop playing games, huh? Sheriff, I just... I've got your lady friend's body over in the morgue. And good cop or bad cop, you're looking at a first-degree murder charge. I didn't. She jumped. From the beginning, Dennison. She came on to me at Lawrence, and I thought I'd be getting laid that night, but she gave me $200 up front and promised me 10 grand if I helped her with something legit. No strings attached. I had to be at the Brody Canyon Bridge a few days later at 4:30 a.m. Да, угадал вообще чисто случайно, конечно. Хотел Just for Lulz, а получилось вот как. Теперь понятно, к чему вот эти все фразочки. Психопатический разум, который подвергался пыткам и насилию, совершает убийство только с целью избавиться от случайных препятствий. No. What the hell? Is that a stiff? Darling, you can count me out. No way. You think I'm capable of killing somebody? He's asleep. Sort of. I just wanna scare him a little. Make him pay. What? What did he do to you? He abused me. But I don't want to talk about that. Oh, sure, yeah. All right. What do I have to do? Wait.
Так, выйти из машины. Ну так мы вышли из машины. Освободить багажник, подвести. Тебя под подозрение в убийстве. Господи, сколько всего. Я ведь еще что-то должен увидеть. И опять мы куда-то сюда на исходную. Что бы это могло быть? Так, нет, мы возвращаемся сюда. Здравствуй, Грамма. A toast? Consider it my way of saying thank you. Это называется напоили. Окей. Алечка не такая. С чего? Двоеточие, представляешь Алечку в роли этой героини? Не. Вытащить тебя из машины. Алечка добрая. Почему? Алечка. Это было не выйти из машины, а вытащить его из See you in машины. the insane asylum, sweetie. Так, ладно. Это готово. Очистить машину от следов. Шприцом. Так, чтобы очистить машину от следов, надо понять... Ага, вот где она открывается. Сегодня There's она no sign of открывается any здесь. babies or this Fey woman. Отдать шприц. Заплатить водителю. Ага. What is it? In your hand or in your vein? Ответил так ответил. Ответила, то есть.
заплатить чеканной монетой. Всем привет. Привет, Андрей. А у нас тут в самом разгаре. It's a lot of money. If you mention any of this to anyone, you won't have time to spend it. Спасибо за 16 месяц. Я думал, он от телефона оторвется хотя бы. Так, довести до безумия. А что надо? А. Что, мы будем толкать машину? О, давай. You. А. В шприце, я думаю, что-то пробуждающее для нашего этого, писателя. Come on. То есть он его отнесет на место, наверное. А, нет, это же первый эпизод. То есть он сейчас его пробудит, наверное. Кошка выпрыгнула. Кошка-то живая. Господи, как его кроет-то, а? Oh, shit, that's my favorite. Forget it. Wait here. Кошка будет мстить, я надеюсь. То есть он, получается, еще в первом эпизоде, да? Засветился. Не когда спасался, когда этот с моста прыгал. А здесь еще. В следующей части игры будет мстить. Я бы посмотрел. Потому что заслуживает определенно. Хотя, есть ли кому мстить? А вот в чем вопрос. А, это она сейчас сумку будет класть. Да, ну да. Давай. Человек-муха. Реально. А просто лапками по отвесной стене держится, смотрите, и лезет. Это даже ассасинам не под силу. Они хоть искали какие-то шовчики, там, щербинки. Вот это я понимаю, а. Забавно. Какие же у нее все-таки настоящие-то волосы? Может, она вообще лысая? Ну, просто... Либо это и есть настоящие. Потому что они достаточно короткие. А, вот. Я что-то думал, что тогда все заканчивалось на том месте, где он машину столкнул. Ну, то есть не столкнул, когда машина упала, и он проснулся. И все, оказывается, там, да. Там же еще продолжение было. Вот. Вот этот его, видимо, разбудил шприцом. Наверное. Или мы этого пока не знаем. Или он сам очнулся. Или он сейчас ему вколет, допустим, когда он упадет. Follow him. Вот. Он побежал к Батяне.
который может чуть ниже, как он там сказал. Но на этот раз он добежал до него. А тогда он падал же по дороге. Как это у нее получилось, блин? То есть я видел, что к ноге привязано, но как она могла сюда-то так вот залететь? И причем уже, по-моему, от ноги все отвязано. Там, конечно, размазано очень сильно. Make sure he doesn't kill Ну himself. ладно. Причем к ноге, да. Let go of me. Then call the police and report an attempted Ah. suicide. Все, вот это. Это вообще один эпизод. Yeah. I'm on the Brody Что-то Canyon я... Bridge. I just saved the life of some guy who was trying to jump off the bridge. And, they came. And that's it. Парик лежал в уликах. А, то есть у нее еще получается свои You know волосы. what, Dennison? Короче. Точно, там же был мужской парик. I believe you. So, I'm clean? Innocent? Ну, за мексикашек он ответит, я думаю. How could you have left out the part about the baby? What baby? Ага. Ясненько. Между прочим, у нас уже 1:48. Я так подозреваю, что мы сейчас на весь стрим и просидим с этим делом. Нет? Sorry I always keep you waiting. Harley was still printing the Horowitz file for me. Whose file? Lisa E. Horowitz. One of the 3 women to rent a car at Wong's just before Faye popped up at Miller's place. And considering her age, the only one who could be our buddy. I asked Harley to get us some details on her. We could take a look at it, if you want. And I thought this only happened in movies. Welcome to my life. Would you rather take one last look at the board before reading her file? Do a run-through of the investigation? Just in case, I'd like to take a closer look at it. Okay. Where should we start? Так, давай, Балхламот. 3 минутки. Пока посмотрим, что тут есть. Ничего нажимать пока не будем. Просто посмотрим. Что есть, так и быть. Если кому-то что-то еще надо, давайте. Вот 3 минутки. У меня сейчас 22:22. В 22:25 мы продолжим. Давайте. Так и быть. Я сама доброта. Что не сделаешь для зрителей? Что мы имеем вообще? Тут в голове было ложить вот это все показанное, потому что у меня, видите, уже начали появляться мысли о том, что это 2 было видения вообще у него, а не одно. Что вообще происходило-то у нас? Так, обрезанный телефонный кабель у Франклина. Франклин — это вот где дома этих, где убили, да? Так, пропавшие, да, вот это вот Эстер Франклин, которую мы не нашли. Сэмюэл Франклин — это тот, которого мы нашли в подвале, застреленным, видимо, из того самого пистолета как раз. Вот. Так, ну с этим все понятно. Значит, вот это ранчо, дом Миллера, ну это нашего писателя, с ним тоже все понятно. Так, Кар-краш. Почему-то... А что это за кар-краш, если он настолько далеко от моста находится? Может, я чего не понимаю? Ну окей, ладно. Так, значит...
Франклин ведет к этой даме, да, которую мы пока до сих пор не знаем, Хоровиц это или еще. Нет, так это же на краю каньона этого самого было, и машина-то свалилась в каньон, и через этот каньон шел мост. Как бы... Ну, окей, ладно. В любом случае, другого каркраша у нас там не было, так что неважно. Так, телефонная линия, понятно. Так, раньше это понятно. Сэмюэл Франклин, да, это которого мы нашли в подвале. Собственно, это наш главный объект сегодняшний. Это его... Кто она, тетя там ему или кто? Подозрительная тетя с первого этажа, про которую мы как-то благополучно забыли. Так, ребенок, я так понимаю, что это он. Это, собственно, тоже, наверное, он. Самоман. Это батя. Батя, когда при параде. Вот. Дальше. Фотографии бутылки и пистолета. Пистолет ведет, причем... Точнее, нить от пистолета ведет, причем к Франклину, но не к Эду. Ну окей. Так. Вот она, машина. Причем машина-то... Ага, это... Это может быть тот каркраш еще, нет? Который с батей типа был. Что-то такое. Ладно, может быть это у меня уже что-то. Так, ну и наши, собственно, главные подозреваемые. Фэй, которая непонятно, как ее на самом деле зовут, да. Ее подельник. Дальнобойщик, да, вот так вот пойдете в дальнобойщики, и потом вот такой вот будет. Так, это, значит, фотография, когда она привезла ребенка, которого мы до сих пор не нашли. Ну и спортивная сумка, в которой нашлось много разного актерского реквизита. Почему у нее такое странное лицо здесь? Это типа, когда она упала с моста, она так выглядела, что ли? На этой фотографии она, не знаю, выглядит живой, я бы сказал. О, 27 минут уже, то есть я даже чуть-чуть увлекся. Но зато вроде бы все посмотрели, вроде бы понятно, о чем можно вести речь. Поехали. Поехали. Значит, начнем отсюда. Ладно, перерезанные телефонные линии. The Franklin's ranch has a lousy cell phone service, so somebody cut their landline so they'd have no means of contacting anyone. The same night that Samuel Franklin was murdered, and just a few hours before Dennison called the police, claiming Ed Miller had tried to commit suicide at the Brody Canyon Bridge. Сложно. Как-то они так переходят туда-сюда. Кусок фото, он не нажимаемый. Это, видимо, для антуража. Либо потом это какие-то козыри, я не знаю, которые сейчас вытащат из рукава в последний момент. Эстер Франклин, да, которую мы не нашли. Frankly, after 4 days of searching, I'm starting to lose hope. I really want to believe she's still alive, but... Something tells me we'll find her. I hope so. Thanks. We know for sure that the bullet that killed Samuel Franklin came from the gun found in Miller's wrecked car, and which we now know was planted there by Faye. It's no secret that she wanted to frame Miller. So she may possibly be the murderer, but why did she kill him? What did Samuel Franklin do? What did he know? Йорха. Мне теперь стыдно будет каждый раз. Я чуть-чуть вас не дождался. Я думал, за 3 минуточки вы успеете. Прошло даже 5. Ну, ты пришел, получается, где-то на 7-й уже.
В общем, мы пока просто общую картину посмотрели, сейчас вот в деталях уже разбираемся. Так, Эд Миллер. Ed has several issues that are not usually seen together. To start with, the death of his family at the hand of his father, which contributed to his becoming the most cynical patient I've ever treated. Then, there's the repression of that trauma, spurred on by his Aunt Claire. And finally, somebody arriving who was capable of harnessing that trauma to intentionally drive him crazy. And is that the case? Is he crazy? Crazy is a very relative term, but if Faye's aim was to strip him of his sanity, she did not manage to do so. Угу. Faye reenacted with total precision the accident in which Давай! Maddie Miller died. As well as her daughter. Ed Miller claims that his daughter, the new Jenny, was in the car. But the only evidence we have of her existence is a picture found on Faye's phone. On top of that, Faye wanted to make extra sure to frame Ed, so she planted a gun in the car, the exact same one that killed Samuel Franklin, and a bottle of whiskey, which is exactly what John Miller had been drinking before he killed himself. Угу. То есть это все-таки фотография дочуры, а не Эда в молодости. Ладно. Поехали дальше. Faye paid him $10,000 to help her execute the last part of her plan. Together, they pushed Ed's car into the canyon. Later, Faye dressed up as John Miller, waited for Dennison to wake Ed up, and pretended to jump off the bridge. But wearing a harness with a rope hooked to it, she hid right under the bridge and put the disguise and the climbing equipment in the duffel bag, while Dennison made sure Ed didn't jump and called the police. Про шприц не так ничего не сказано. Зачем она ему дала шприц-то? Чай должен завариваться минимум столько, чтобы про него забыть. Это ты про пельмени сейчас, по-моему, говоришь. Пельмени должны столько вариться. There was a men's suit in a bag we found under the bridge, which Faye wore to look like John Miller, who'd committed suicide by jumping off the same bridge. There was also a neuroleptic, likely used to put Ed Miller to sleep. Rock climbing equipment, key to a vehicle we have yet to identify. Maybe it was her getaway car. Maybe. Нам еще машину предстоит найти какую-то. Так, все посмотрели, кроме Фэй. Чтобы уже не возвращаться. Вроде все. Ну, поехали. We know that on October 8th of last year, she showed up at Miller's house, slept with him, and vanished, only to show up a year later with a kid, Jenny, supposedly the daughter of Miller, who she'd been gaslighting and drugging for weeks, disguised as his mother. Her motive? Revenge. According to what she told Dennison, Miller abused her. Do you think that could have happened? Ed is afraid of committing to a partner, maybe because of his family history. But he doesn't fit the pattern of behavior of an abuser, much less a rapist. But the thing that puzzles me the most is, why did her plan backfire? Did she just slip, and that's it? Did she get her revenge, and then decide to end it all? Or what are we missing? Well, I'd say I've got a pretty clear picture. Let's look at the file. Great.
This is Lisa Horwitz, the day she graduated from Yale as a psych major, also as valedictorian. Anything come to mind? Ну что, похоже. Что можно еще сказать? This isn't her best picture, but it's pretty clear this could be the same person. Определенно. Her studies would explain why she had knowledge of the narcotic effects of that drug, wouldn't it? Maybe. Манчестер все еще город. Йорка вспомнил. Да, спасибо. Я уже начал забывать об этом. Так, фотография появилась. И здесь у нас что? Ага, сейчас. Ее образование позволяет ей, значит, с умом подходить к сумасведению. Faye told Ed that she just graduated as a psych major. So, it all adds up. Let's see what the file says. Daughter of Peter and Marlene Horowitz. Upper middle class. They were well off. They both died when Lisa was a little girl. Should we stick the picture on the board or skip to the next one? I can see a few connections here. You're the boss. Ну, допустим, по такой фотографии сложно делать какие-то выводы. She was orphaned at a very young age. Her story resembles Ed's. А здесь уже Эдди Миллер исчезла. Ладно. Надпись. How did her parents die? Could she have... No. Cancer. Colon and throat. Within the span of about 2 years. I guess her family's social standing explains why a 23-year-old girl would have $10,000 on hand to give to Dennison. Right. Though, with everything she seems to have done, I wouldn't be surprised if she got the money through other, less legal means. Now for the fun part. After her parents' death, she became depressed. Self-harm, suicide attempts. She spent several months in the New Jersey Psychiatric Hospital. Possibly the most expensive one in New England. Rings a bell. I think a patient of mine went there. Who was it? The night before she was going to be released, her best friend from the hospital got drunk and jumped off the roof of the building. Интересная история. Isn't it odd that her best friend from the hospital killed herself by jumping off a building and that she ended up the same way? Yes. Maybe she jumped too. Maybe she was trying to emulate her. But why? But why? Вот ответ. Her friend got drunk right before committing suicide by throwing herself over the ledge. Like Miller's father. Jeez. Why is everything so convoluted? Вот что сгубило. Isn't it ironic that a former psychiatric patient would pursue psychiatry? It makes sense. A few people in my class had similar backgrounds. Some did it to get to know themselves better. Others wanted to give back, help people who had gone through something similar. Так. Какие еще тут активные точки у нас есть? Опять к Эду возвращаемся, да? Ну, собственно, а кто нас еще может интересовать? Did Ed Miller,
After everything that happened to him as a kid, never go to a psych hospital? He almost did, but his Aunt Claire kept it from happening. She took him home to San Bernardino and essentially brainwashed him, burying most of his negative memories. When she was released, Lisa went back to New York under the guardianship of her paternal grandmother, Diane Horowitz, who a few weeks later fell down the stairs, breaking her neck. What do we do with this one? Stick it there or pass? Don't you feel like her grandmother's death is too much of a coincidence? Yes, absolutely. Абсолютно. А снаружи бутылка. И мы ее видели. Вон она. Сейчас мы всех сюда вывесим. И потом доска просто упадет под тяжестью. Так, Сэмюэль Франклин. Ладно. What does this woman have against the elderly? Why does she go through so much trouble keeping Miller alive, but then go and kill his neighbor like it's nothing? This is from a couple of years ago. A climbing wall in her neighborhood in New York. Это как-то связано с этим дедом? Что-то, мне кажется, сейчас рандомно вообще. Он сначала говорил про одно, и потом фигак вывешивает вот этот вот пропуск там в альпинистский клуб или что это. Типа того. Странно. Что же он украл? Да вот мы не знаем, что он украл, да? До сих пор пока непонятно. Черт его знает у этих сумасшедших, что подразумевается украл. Может быть, он украл ее время. Или еще что-нибудь. Не знаю, Андрей, не знаю. Another coincidence? There's no question. Lisa is our Fae. What? You're still not sure. I've been wrong too many times not to have my doubts. And this is from a few weeks ago. Lisa Horowitz applied for a position as a psychiatrist in training at the only psychiatric hospital in our county, and she got it. She's supposed to be starting at the end of the month, though I doubt she will. Кстати, запомните название альпинистского клуба. Steepest Rock. Самая крутейшая скала. Вот, видимо, там учат забираться по отвесной стене. Ну или у нее природные какие-то данные. Может быть, ее покусал радиоактивный альпинист, например, в юности. И после этого она вот обнаружила у себя дар лазить по стенам. Вот то-то и оно, что фиг его знает, что под этим словом вор. Можно сейчас все что угодно там предположить. Не знаю. Ты украл букву из моего имени, например. Не знаю. Может, она должна была быть Элиза Горовиц. А поскольку ушло Эду, то она осталась только Лиза. Вот. Не знаю. Надо в марте такие игры стримить, когда обострение начинается. Why would a wealthy young woman from New York with an outstanding academic record want to work at a hospital with such a poor reputation and so far from home? Пахломот, а почему ты спрашиваешь? Я-то как раз не лазил. Мне-то что на стены лезть? Со скуки только? Да мне с вами не скучно. Я могу только после стрима залезть от восторга просто. Какой классный стрим сегодня был.
Она пыталась его таким хитрым путем вылечить. Типа клин клином вышибают, что ли? Что-то мне кажется... Ну да ладно, давайте смотреть The дальше. doctor who was assigned to Ed at the hospital, before Robert Kerrigan hired me to treat him, was quite inclined to admitting him to a mental institution. The mental institution where Lisa was going to work is almost certainly the same one Ed would have been admitted to. Are you saying that... That was the last part of the plan. Become his psychiatrist and torture him. Let's take a look at her medical record. She weighed almost 9 pounds when she was born. At age 11, her appendix was removed. What is it? What is it? Let me make a quick call, just to double check. Pat? It's Reyes. Лазает восторг. Remember the body we brought in yesterday? The blonde girl? Ah, perfect. Can you tell me if she has a scar? The kind you would have from getting your appendix removed? Are you sure? Может, он зарос. Okay. Thanks, Pat. I can't believe it. It has to be her. It's her. But no. No. We were so close. I'm sorry. It happens a lot. You think you have a bite, you tug at the line, and all you have to do is reel it in, but just at the last minute. I wouldn't give it too much more thought right now. We should get some rest. It wasn't my patient. Who? What are you talking about? How long ago was Lisa Horowitz released? Why is that important? 8 years? 8 years. What was her friend's name? The one who committed suicide. Veronica Kerrigan. Ей сейчас писал Керриган какой-то. Чтобы достичь конечной цели, психопат готов пожертвовать всем, включая свое собственное счастье. Oh, tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monsters not here. Какая же маман прямо справа-то. They're gonna find me. You scared me to death. How'd you get in? I stole this from Mr. Fatbutt. What if he notices it's missing? He got really sleepy all of a sudden. He'll be in bed for a while. If they catch you... I wasn't about to leave you all alone on your last night here.
Are we best friends or what? Да, девочки прям очень плохо у них получились. И еще хуже, да. Besides, I've got a surprise for you. Come on, follow me. But I'm not sure if... Are we best friends or not? Besides, you're not a patient anymore. They can't touch you. All right. But I have to finish writing my diary entry for today. It's my routine. It's your routine. I'll wait for you. Аппендикс удалили и пришили Эду. Запоздалый комментарий, да, про вора. Отличная идея. Так, отвезти Лиз на крышу. Узнать побольше о жизни. Но сначала мы соберем тапочки. И медведя. Надевай. Сейчас идеально подстроим все, видимо. Нет? Нет. Пока нет. We're the same age, aren't we? You're 15 too, right? Why? No reason. Так, подожди. Кубик Рубика я еще не собирал. Ну, машину чинили уже, чё. Раз машину чинили, можно и кубик Рубика собрать. Эй. И не получилось. Или получилось. Как раз что надо, например. Да ладно, тоже хорошо. Можно переклеить, в конце концов, потом. Чтобы было похоже. О, работающее зеркало. They let you wear earrings that aren't clip-ons? It's a reward. I haven't hurt myself in a long time. My grandma sends them to me. She's so sweet. You're so lucky. You know what? Take one. No, I couldn't. Are we best friends or what? Что, прям сразу проколет себе, что ли? Мощь какая.
go? You're so brave. I finished my entry. I'm gonna go pee and we Hold can... on. I want you to have something of mine, too. It's my lucky pendant. Nothing bad can happen to you as long as it's around your neck. But... Are we best friends, or what? That looks so freaking cool on you. It's beautiful. All right, do what you gotta do and I'll show you the surprise. Oh, tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. А похлопать ее там по плечу еще можно было, или это потом? For the sun, to show us the monsters not here. Сейчас мы допишем за нее в дневнике пока. Что-нибудь хитрое. В моей смерти прошу никого не винить. Starting tonight, you're my new best friend. Я думаю, она еще лицо должна откусить ей, чтобы не опознали. Рандом или нет? О боже, надо было это заскринить. Это выражение лица. Пойдемте ей постучим там, скажем. Пойдем. Пойдем. Hey, don't look. Whoops. О, Sorry. сейчас мы тебе тогда что-нибудь еще натворим. А про откусить лицо это я досмотрел недавно. Второй сезон Ведьмака, и вот там как раз есть такой эпизод, где монстр человеку лицо откусывает. Набрался плохого. Completely empty. That surprise? You sure you can't give it to me here? Нет. Positive. Now I'm scared. What if you don't like it? Of course I'm gonna like it. This is so exciting. Wait for me here while I finish getting it ready, okay? Сколько можно писать? Она, не знаю, зачиталась. Твиттер, например. At one point I considered electrocuting you, but I need you to be disfigured from falling face first into the ground. Face to the ground. How poetic. Окей. Мне кажется, лицом вниз человека мало уронить. Да и все равно потом опознать можешь. Ну ладно, допустим. Видимо, здесь это сработало.
Кстати, обратите внимание, да. Время идет и идет. А мы еще не закончили. Прыгнуть. Список заданий, да, безбожно, конечно, все заспойлерил. Still missing a few things. Хотя, наверное, подразумевается, что мы настолько догадливые, что мы должны были понять это уже сами все. Тайник номер 2. Водочка. Кексу-то водочку, ну как же без нее-то? Ставь, это же идеальное сочетание. Ну ты чего? Что ей не понравилось, не знаю. Можно подумать, кто-то пирожные без водки ест. Или водку без пирожных. Ты ни в жизнь не поверишь. Это же идеально просто смотрелось. Дальше нельзя. Ну-ка. Not here. You'd only fall one story. Ага. Я думал, мы уже прыгать будем, а мы пока только прицеливаемся, значит. Ну, тестовый прыжок такой, понимаете. Хоба и... Так, а здесь нет? Нет, здесь нет никакого тайника. Вот, наверное, откуда надо прыгать. Ага, третий тайник. А сигарет нету. Здравствуй, осушный добродушный. В ящике с радиацией наверняка лежит артефакт. Какой-нибудь там. Медуза, студень, холодец. Нет, холодец — это аномалия была. Красный камень. Не помню. Может, оно и хорошо, что не помню. Что там еще было? Not here. You wouldn't fall far enough. If there's one thing I'm going to miss, it's climbing therapy. I know what I'm gonna do first thing when I get to New York. Climbing therapy. А, вот зачем зажигал. Кровь камня, вот. Балхаламот помнит. Балхаламот спалился. Спасибо. This is the spot. А это, значит, так и стоит там. За дверью. В носу ковыряет. Ай, как же. Надо падать на что-нибудь этакое. Помните принца Персии, например, первого самого? Когда на дне ямы там эти выдвигающиеся такие были лезвия там. Или что это? Ну, не обязательно на дне ямы, но в данном случае это было бы идеально.
Close your eyes and give me your hand. Don't open your eyes yet. Go ahead and sit down. Here. On the ground. Ну, а можно ее ударить лицом об стол и потом сбросить. Да. Ready. Open your eyes and make a wish. Сейчас надо загадать желание. Хочу водки. И все исполнится. I'm gonna miss you so much. Blow. Seriously, why did I meet you so late? When I already knew I was leaving. Spirit of Russia. Wanna open up a little more? Мощно. What's that? Consider it my way of saying thank you. For the best week of my life. But, Veronica... Come on. You're out of the loony bin tomorrow. It's your last chance to do crazy stuff. I've never ever tried it. Это crazy stuff, видите? Ooh, Поэтому оно и в are we playing психушке Never Have I находится. Ever? My turn to drink then. Never have I ever... been to New York. Cheater! Guilty! Well, you know. This is disgusting. You get used to it. Your turn. Never have I ever kissed a boy. Палево. Вот сейчас палево опять. What about a girl? Veronica! Well, either way, really. Я имею в виду с субтитрами. Мы уже Never все have знаем. I ever... missed my friends from school. Dang, I have. Ever since I first got here. But you're gonna see them soon, right? I have to know everything about my best friend's friends. Я уж думал, But сейчас будет. especially Faye. I miss Faye the most. She must be pretty rad. And I love her name. But it's my turn. Never have I ever made my own breakfast. You haven't? Back home, the maid did it. Here, who knows? Well, I've never made my own breakfast either, so I don't drink. Never have I Вот этой, по-моему, ever... поплохело, которая в очках. lived with my grandma. Ha, you're saying that because I told you I lived with my grandma before coming here. Гляньте, что-то она, мне кажется, хуже стала. She's cool. I don't know. And now you're going to Тогда be living выпила. with her again? I want to know everything about her. То есть и так-то ужасно все было, а сейчас And she's всем. a cool grandma. She doesn't even look like a grandma. She goes up and down the stairs like she's Rocky. My turn. Never have I ever... Come here. I want you to feel the coolest thing you're ever gonna feel in your life. А та не пьянеет, что ли, не пойму? I think I'm a little cold. Follow me. Как она ее сейчас раздевать будет, интересно? I'm scared. Take your shoes off. You'll grip onto the beam better.
What did we say? That this was my last night to do crazy stuff. Plus, not only am I your best friend, but also the best climber in this madhouse. Who would you be safer with? But Ну, собственно, да, уже переодели. Give me your glasses. В одной That way, дурке you же won't see живут, so да. blurry. Как в армии. Почти. I'll be right behind you, holding on to you. И очки незаметно забрал. Each step you take will be like flying over everything that ever hurt you. Нечего раздевать. Вот, Veronica? вот. Хотя бы. When I'm not here anymore, will we still be friends? You'll Смотри, какой-то always be Стив a part of Бушеми карикатурный. Если не хуже. Что ж так жутко нарисовали-то? You were right. It's like flying. face to the ground. Look what you've done. I hate you. А сейчас сама поскальзывается и за следом. Ну, похоже, она слабо, конечно. Если очки еще и с диоптриями, то я боюсь, ей не очень комфортно будет. Ну ладно, допустим. Ну, допустим. I have to talk to Ed. Не, ну дома-то ее как-то должны узнать. Хотя с волосами, наверное, проще всего. Типа, может быть, давно родные ее не навещали там что-то. Wait, let me see if I'm following this. All of the girls on this list are random hookups or fans that may possibly have something against you, with reason? Oh, no. Oh, no. No. No way. Oh, I was worried there. It's 3 pages long. Those are the ones I remember. I've lost contact with a lot of the others or forgotten their names. The number on the left is my guess for how angry they are, if that helps. Doesn't help, does it? Anyway, there was something important you had to tell me? I don't know what the best way to put this is, but... Don't ask why, but I need you to tell me about Veronica Kerrigan. What? Why? No. Ed, please. It's important. What is this? Don't let a single day go by without Ed telling me about some childhood trauma. Ed. Even with what she did to me, tarnishing her memory isn't what I had planned. She was completely off her rocker, but she was a kid and the daughter of a good friend of mine. Well, at least at the time. Trust me. Please. Only since I owe you one. Что-то он уже дофига, по-моему, рассказал. Некоторые субъекты направляют все свои позитивные эмоции на фигуру родителя. Однако простой страх потери такой фигуры может перманентно дестабилизировать субъекта.
Что мы делаем? Sweetheart, what did the bread do to make you want to torture it like that? I don't know. It's fun. Can we go to the movies? Yeah, sure. If you take your medicine, we can go this weekend. Oh, Dad. What did the doctor say? Здравствуй, Флор. Очень удачно. Ты умеешь. А, Соло, что на тебя нашло опять, а? Тоже таблетки Can we надо go to the принять. movies today? Oh, right. Not today. I have to work. You always have to work. Sweetheart, I'm meeting Ed Miller at 5, so... It's always Miller. Did you like our vacation last summer? Mm-hmm. Well, we wouldn't have gone to Paris or Rome if it hadn't been for Miller's book tour. It's always that Miller guy. And that's a good thing. If his second book goes like the first one did, I'll have a ton of time to spend with you. Besides, he's a great guy, and he really cares about you if you just give him a chance. But it's just... Sweetheart, I'm running late. I have to brush my teeth. We'll talk about this later. Может, она просто из больницы выписалась под чужим именем, а живет дальше под своим? Не пойму, как это вообще как это работает. А, это до психушки еще. No. What if something happened to Dad? Смерть поп-короля из-за передозировки была непреднамеренным убийством. I have plenty of pills, but they know they were mine. Согласно исследованию Мичиганского университета, 60% случаев педофилии происходит в семье. Так, телефон. What if Dad walks in and catches me? Ладно. Надо запереться. Veronica, baby girl, it's not Ed's fault that you got cut. It wasn't his job to pick up the broken glass. The idea I got from the newspaper is better. Pick a wine, Ed. We have to work late anyway, so why not enjoy it? You should get to bed, Veronica. It's late. I'm not gonna let them. Not the doctors, not Miller, not anybody. No one's turning me into a lame brain or stealing Dad from me.
Вот теперь-то мы посмотрим телефон. Теперь-то уж точно. Ты сможешь прийти в 4, а не в 5, чтобы мы не засиживались так поздно? Это бате кто-то написал, а она решила стереть. Yes, Dad. I think this door is stuck. Can you open it from your side? I'm turning it, Dad, but nothing's happening. Okay, I'll keep trying. Так, Эдмиля, Can хорошо. you, Dad? No, I can't. Папа, по-моему, тоже недалеко ума. I was really scared, Dad. Hey, come on. It wasn't that bad. I love you so much, Daddy. I love you too, sweetheart. Get cracking. I'm gonna be late for a meeting, and you're gonna be late for school. Yeah, right. The bus comes in 45 minutes. Okay, but don't get sidetracked, because then you'll miss it again. Don't stare at it like that. Be patient. 10 months till your birthday, and a promise is a promise. Who's Daddy's pretty little girl? Veronica. Be good, sweetie. Of course. "45 minutes. You're the only one who knows what really happened to Mary. Yeah, I know I barely talk to you anymore, but I've grown up. Нифига себе. There we Силище. go. Ладно. Опять тайник. Что, тоже раздерет сейчас медведя? Нет, уже все разодрано. Это она обсосанные таблетки складывает сюда. А потом медведь потяжелеет со временем на несколько килограммов, и это будет уже очень подозрительно. Those were good times. Хотя, казалось бы, что ей мешает их смывать? Не знаю. Или, может быть, ей нравится собирать коллекцию таблеток? Так, что мы еще? Ага. I'll save the photos there later. Телефона у нас, я так понимаю, пока нету. Значит, фотографировать будем на что? На фотоаппарат. Как неожиданно.
Больше что тут ничего пока. По дороге не собрать. А кубик Рубика-то собранный, смотрите, лежит. Может, переклеенный. А может, только из магазина. Папе скормить, чтоб послушнее был. Жуткий план. Ну, лицо такое постное делать. Хотя нет, лучше же пусть будет такое. Учитывая, как у них здесь с мимикой все плохо. Чем ее меньше, тем лучше. School's going to go by so slowly today. Hi, Ed. Where's my dad? I was just going to ask you the same thing. Это Эд? Oh. Then I guess I have to be nice to people at our house. Be the host. Yeah. You writers are so cool, knowing all those complicated Well, words. you know, we're not that cool. Should I tell Reginald to bring you something to drink? That's okay. I'm all right. Ну, что-то есть, да. I want to be a good host. Oh. Well, then. Yes. Whatever you want. Okay. Thanks. Не, я понимаю, что 10 лет назад. Я к тому и говорю, что это помолодевший Эд Миллер. Похож ли он на Эда Миллера нынешнего? Угу. То есть на наркоту она его подсадила давным-давно. Только интересно, что он ее так и не узнал. I brought you the whole picture in Хотя case you want more. он же, наверное, думал, что она погибла тоже. Well, it's hot as Hades. Even worse in this uniform. I'm gonna get changed. Have you heard from your dad? No. Типа, может, и признал, что похоже, скажет, да не, фигня какая-то, та-то разбилась. Кажется, она уже выросла. Она к нему решила загрузить его фотографии и типа обвинить в педофилии потом, что ли, так? Что он ее фоткал на кровати? Cool. It'll be our little secret. I won't tell a single soul. Huh? Oh, Robert. Finally. Dad! I didn't think you'd be here so early. You told me... What are you two up to? What's your little secret? Secret? Veronica? Ed got here a little early because he wanted some pictures of me in my school uniform for something in his book. And
He just took them on his phone, and they turned out super, super cool. You want to see them, Daddy? That was the end of a beautiful friendship. Robert threatened to report me to the police, but I did it myself. They arrested me, obviously, but when they inspected my phone, the picture's metadata indicated that the photos had been taken with another device. Plus, the time didn't match Veronica's testimony either. They found the same drugs in my blood as the ones present in Veronica's meds, as well as all the pills she hadn't taken still in her room. Robert apologized, but we decided not to continue working together. We grew apart. Not long after that, Robert checked Veronica into a mental hospital. When I heard about her death, I called Robert in case, I don't know. He thanked me. We hung up and haven't spoken since. And that's it. I have no idea how Robert's been these last few years. I do. He came to me shortly after Veronica's funeral. He needed help and told me his story. Veronica was 2 years old when Robert adopted her. I never looked into her previous life, nor her biological family story. But I have a friend who might... Doctor, are you going to tell me what on earth Veronica has to do with any of this? Veronica did not die in the psychiatric hospital. She died 2 weeks ago. What? Veronica is Faye. Да, еще и удочеренная оказалась. То есть там совсем темное прошлое. Проснулся с мыслью писем. As a kid, I'd pretend I was a pirate and unearthed buried treasures. As a kid, I'd play spy games and discover classified information. As a kid, I made up a character I could talk to. As an adult, I buried my childhood. As an adult, I covered up my childhood. As an adult, the character I created took my place and never let me speak. My father succumbed to alcohol. My father got lost in obsession. My father lost sight of the world. My father became a stranger. My father was the reason my mother was unhappy. My mother couldn't put up with him anymore and searched. My mother's only way of coping was to search outside the home. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home, so my sister Jenny was a product of that search. My sister Jenny wasn't supposed to be born into my family. My sister Jenny was the only thing that... My father reacted in the worst possible way. My father caused an accident that killed. My father deliberately killed my mother, and alcohol led my father to cause an accident. Obsession caused my father to react. My mother and my sister died at the Brody Canyon. My mother and my sister were murdered at the Brody Canyon. My father wanted to liberate himself jumping off of that same... My father didn't have the spine to own up to what he'd done and jumped off of that same... Remorse led my father to jump off of that same... I'd forgotten how I felt. Did I feel furious, afraid, sad? Did I feel hatred? Did I feel alone? Did I feel nothing? Did I feel everything? As a kid, I'd pretend I was a pirate and unearthed buried treasures. As an adult, I buried my childhood. My father got lost in obsession. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home, so my sister Jenny was a product of that search. My father caused an accident that killed. Remorse led my father to jump off of that same... My Aunt Claire buried my childhood. I'd forgotten how I felt. For 27 years, I haven't known who I was. 27 years of writing to hide myself, only to turn into somebody I'm not. Drowning in sarcasm and lies. It's over. Найти Дженни и встретиться лицом к лицу с прошлым. Окажется, что и правда его сестра биологическая. Каким-то образом. Еще и побриться. Что, совсем побриться? Так, ну сначала одеться или побриться? Потому что если побриться, то вниз, наверное, надо идти. А если одеться... Хотя нет, погоди. Может, здесь можно побриться? Можно. Ну-ка, диско Элизиум. Давай. Новая жизнь, новый я.
Не знаю, почему новая. А мог бы голову и был бы Кратос. Я-то думал, он прямо радикально это так подправил. Еще один стрим. Да не, ну полчаса-то у нас есть. Я, конечно, надеялся сегодня отделаться попроще, но... видать, не судьба. Ну ничего. По крайней мере, мне хотя бы все это читать сегодня не надо. Ну, потому что я так решил. Это было бы уже точно перебор. I'm not ready to ride a motorcycle yet. Грудь побрить. Нет, мы ее просто прикроем. Так, что там у нас? Найти Дженни и встретиться лицом к лицу с прошлым. Встретились лицом к лицу с прошлым креслом. Нет? Алсо, ну от тебя другого просто не ожидал. Естественно. Избавь, пожалуйста, от A подробностей. pleasure meeting you, Ed. I'm Dr. Lomas. Doctor in what exactly? Doctor? You got 1 hour. One. Pathetic. Главная загадка, да, какие эмоции изображает лица героев. И мы это, видимо, так и не узнаем. Ладно. Так, что там у нас? Найти Дженни и лицом к лицу с прошлым. Кстати, мы не знаем до сих пор, что с кошкой. Так, миски кошачьей нету, это уже плохо. Можно, конечно, предположить, что ее просто переставили. Mom, I'm sorry. I didn't mean to. It's not your fault, sweetie. It's just that when Daddy's sad, he gets upset. You're never going to get sad or upset like that. Promise me. I promise. Кошка подрезала веревку. Слушай, а вот это может быть очень интересный подход. Никогда не обижайте кошек. I was so thirsty, I drank a glass of water this big in one gulp, Mom.
Шахматная фигура. Да это брелок какой-то. Knight to b6, Sam. You're still screwed. Не, ну с котиком со своим я попробую договориться. Его, правда, пока нету даже. Так, выходить мы пока не будем. Я думаю. Что-то... А, нет, оказалось. Даже еще посмотреть. Нет. Что-то... А, еще здесь попить. Hi! Guess who's calling? The thing is, I'd like to see you again. Oh, and I think I lost an earring. If you find it, can you give me a call? Зачем котику кресло? Ну, затем же зачем и человеку. Что-то... А, это просто глюк какой-то. Мелькает. What did you say your name was? I didn't say what my name was. Oh, thanks, Mr. Mysterious. I'm Faye. If you could bring me some ice. How did she do it? Положить на место шахматную фигуру. Хотел бы я знать, где ей место. Наверное, на втором этаже. Вряд ли мы на улице-то где-то играли. На природе. Не, можно проверить, конечно. Так. Нет. Что-то я ничего не нахожу. Пока. Господи, шипер. Ты меня пугаешь. Батя? Where do you think you're going? I asked you a question, Eddie. Where do you think you're going? You think going out there and facing the world will make you someone? The hell it will. I know you, kid. You're a piece of junk like me. You're useless. You don't know how to love without hurting me. You ruined that. 'Cause
don't really care about anything. Прям Фаренгейт какой. And your pain. You become me. I'm not going to let you go around hurting people like I did. Just end your miserable life. Ed, honey, you finally went outside. Интересно, одно провальное КТЕ это что? Плохо или можно? I knew we could do it together, just like we did last time. The victory isn't ours. It's Dr. Lomas's. Eddie, honey, we've already talked about that. Maybe you should lie down for a little bit. I'm fine. I don't need to lie down. It's just I'd like to talk about... Did you have breakfast? Do you want a little juice and some toast? Why have we never talked about everything that happened? What Dad did? Eddie, what have I always told you? Some things are better left unsaid. Or do you want some bacon and eggs instead? When Mom and Dad died and you took me with you to San Bernardino, I remember night after night of you telling me how much Mom and Dad loved each other. How both of them watched over me from the stars with Jenny, happy to see me happy, because I had to be happy. I understand why you did it, but those buried memories slowly ate away at me from the inside. I'm tired. I'm going to lie down for a bit. Aunt Claire. И свинтила быстренько. Молодец. There are eggs in the fridge and enough oranges. After the nap, I'll make some 3-bean chili. We ate some not too long ago, but it's your favorite, so I guess... Aunt Claire. Please, Aunt Claire. I don't know what happened to your dad. I don't, or why he changed like that. It happened so fast. Over the course of a few months. 2 years before the end. No reason or explanation. Your mother and I, we tried everything. We talked to him. We asked him. We begged him. We supported him. We got him help. But in the end, we lost him. All your mom had left was you. The possibility that you could still be happy in spite of it all. And when we lost her, I did my best. I'd better lie down for a little bit. Так, и задачи у нас по-прежнему все те же. Ну, Дженни искать, я так понимаю, надо на побережье. Встретиться с прошлым... Смотря какое прошлое имеется в виду. Может быть, сарай. Может быть... Boss, we pulled the ivy off the wall. You want us to plant it somewhere else? Burn it. Может быть, вот это все и есть встреча с прошлым.
I guess she needs a little time. Так, куда еще можно заглянуть? Стол. Но на столе нет шахмат. Это же кукла какая-то, да? Это же не живой человек. Я очень на это надеюсь, что это они куклу так изобразили. Ой. Так, надо понять, куда деть шахмату. Шахмату, да. Может, сюда? В буфет. Why not? Хм. И правда. Так почему с кольцом-то все-таки? Наверное, это не отсюда. Да и не похоже. Knight to B6, Sam. You're still screwed. Boy, don't you remember anything I taught you when you were little, huh? Why do I always forget about castling? Always defend by attacking, okay? The trick is, always have a safe place for your most valuable pieces. No fun if there's no risk involved. No game if there are no pieces. What's wrong? Aren't you gonna move? You know, everyone thinks you're the county curmudgeon, right? You're not gonna distract me, boy. No, seriously, I never understood that. I never understand a thing. I'm just an uneducated farmer. I don't even get why everyone thinks you're the standoffish county recluse. Maybe that's why we tolerate each other. We're more alike than it shows. You wish. By the way, I know it's not your birthday or anything, but... А, это его брелок, что ли? I saw this the other day in the window at the antique store on East Main. And I thought, well, Frankie Lane, chess, so, I don't know. It's a valuable piece, so, you know. Keep it in a safe place. Know what? In the early 80s, I was convinced that the Russians were going to fry us all with a nuclear bomb. So I built a bomb shelter under the ranch. I built it myself, with no help from anybody. You're kidding me. Anyway, it can house up to 7 people. Has running water, its own energy supply. No one knows it exists. Not even my nephew Adam. Just Esther. And me. Why are you telling me about
Look at us. Look at us what? Neither one of us has... I mean... We're both missing... We're family. About that. I met, no. Know what? How long have you known? Since Esther saw you leaving the mall. She saw the diapers. In the trunk of your car, too. I've been holding her back a whole week. So she wouldn't come drill you with questions. Well... I met a girl a while ago and, no. The baby is... I don't know where to start. No rush. Whenever you've got it figured out. As long as you know that if the Russians go crazy again, the girl, the baby, and you are all invited to live in the bunker. Anyway, boy, your turn. Are you gonna make a move or what? Сколько же тут еще будет всего, а? Thanks, Robert, for coming right away. It's no problem. I got the first flight available. Anything you need, sweetie. Robert, this is Sheriff Nick Reyes from Cerro Lake. Pleasure. Please. So, why the urgency? Is this about Ed? Has he gotten worse? Robert, this might seem a little odd, but... Do you remember if Veronica had an unusual scar? What? I don't know. Why would you ask that, sweetie? Mr. Carrigan, we're asking about a very particular scar. On the right glute. На ранних стадиях субъект может перейти от экспериментов над беззащитными жертвами из чистого любопытства к преследованию специфичных идей против жертв более высокого ранга. Honey, you can't just barge into the Cerny's yard without permission. And you certainly cannot take Skippy. But he was hot. He's a puppy, honey. He doesn't know how to swim. And that pool is really deep. Dear God, if I hadn't been there. Miss Cerny said I was a bad girl. Oh, you're not a bad girl, honey. She was just upset and said some things she shouldn't have. That's all. But she won't let me play with Skippy anymore. She's a stupid old fart.
sweetie, they were only scared, that's all. They thought you wanted to hurt the puppy. But I... Just put yourself in their shoes for a moment. Imagine if someone took you to the park without your dad's permission when he wasn't around. And let's just say that, God forbid, you fell off the slide and hurt yourself. Wouldn't your daddy tell that person that they couldn't take you to the park anymore? You can't tell Daddy. I don't want you to. I can't lie to your dad. Plus, we should always tell the truth. I swear I won't do it ever again. Promise. Please, pretty please. Oh, honey, if I don't tell him, he'll find out from someone else. Okay, here's the plan. I'll put the dirty towels in the wash while you think about what you'd like to eat. Then I'll fix it up for you in a jiffy. What do you say? Да. Но нет. Тут даже непонятно, да, где последнее сохранение. В общем, все мои оптимистичные прогнозы, к сожалению, накрылись. По всей видимости. Будем продолжать в следующий раз. Я знаю, что, блин, кажется, уже все, вот все, но я так полагаю, что здесь еще, ну, не меньше, чем на полчаса. Оно все не заканчивается и не заканчивается. То есть вот парадокс, да, в прошлый раз, когда закончили прошлый стрим, казалось, что там уже все, сейчас все закончится. А сейчас ты понимаешь, что тут еще это можно раскручивать и раскручивать. Не. Режим есть режим, и мне бы еще тоже пора бы уже на боковую. Поэтому закончим в следующий раз. Да. Завтра у нас придет Снор. У нас кооперативный стрим в преддверии выхода второй части. Завтра у нас будет... Будем вспоминать, что такое Dying Light 2, чтобы потом было с чем сравнивать. А вот насчет вторника посмотрим. У нас вообще-то тоже прогнозировался со Снором кооперативный стрим, но в таком случае окончание Vertigo у нас отложится на через неделю. Мне кажется, это уже перебор будет. Но посмотрим. Может быть, действительно стоит закончить уже Vertigo во вторник и там что-нибудь другое придумать. Я потому что все-таки отчаянно надеюсь, что во вторник это будет не на целый стрим. Ну, потому что сколько можно уже. Но хочу сказать, что вот сегодня прям лучше пошло. В какой-то момент на предыдущем стриме уже сидишь и думаешь, да когда же это закончится? Потом, когда начало все раскручиваться, стало интереснее, и сегодня действительно было хорошо. Но вот где-то, скажем так, вторая четверть, наверное, вот там прям провисает. Ладно. В общем, такие планы. В следующую пятницу вторая часть уже будет, Dying Light. Феликс завтра будет отдыхать, Снор тащит. Правильно. Я что, Снора приглашаю, чтобы играть, что ли? Пусть Снор это самое отдувается. Народ со стороны вообще не планировали.
Вот. Не знаю. Не обсуждалось. В общем, завтра в 20:00 начинаем. Dying Light. Практически с самого начала, то есть там вот этот сольный пролог и потом сразу начало. Как-то где-то вот оттуда примерно начнем. Все. Спокойной ночи. Спасибо за компанию. Увидимся завтра. Пока. Спасибо. И вам спасибо.